Good morning, everyone. So, uh, from today onwards, I'm going to start the new demo and also new batch for the Tableau plus Alteryx. Okay. So myself, my name is Vayapareddy. So I have overall 9+ years of IT experience. And I'm working as a currently Tableau lead in Birla Soft Technology. So this is a brief introduction about myself. And as you know, right? So you people have joined in this demo class to know about the which course you people have any idea. So for which course you guys have been joined here? So Tableau, A techno, SQL, yeah, Tableau, Tableau, SQL, SQL, and Alteryx, all right, which is a okay, BI tool. yeah, nice. Okay, right. So you guys are aware of it, right? So which course you are going to join? Okay, so which course you are going to join? Tableau, SQL, all tricks. That's fine. Okay, so just today I'm going to give demo about the just introduction. So just about that tool. So what we can do, how it will benefit the organization. Okay, so what we can do with the Tableau as a Tableau developer. So what we can do. So that is a basic and agenda of the today meeting. Okay. మేబీ సమ్‌టైమ్స్ నేను ఒకవేళ కంప్లీట్‌గా ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు కొంచెం అర్థం కాని విషయాలుంటే ప్లీజ్ స్టాప్ మీ. నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. నేను ఒకవేళ ఆ 2 మినిట్స్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఆహ్, తెలుగులో అర్థం అవ్వడానికైనా ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. ఓకే. సో, కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ ఫ్లోలో ఎళ్తున్నప్పుడు మాక్సిమం టైమ్ ఐ యూజ్ ద సింపుల్ వర్డ్స్ ఓన్లీ. ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆహ్, హైయర్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్. బట్ ఒకసారి మీకు ఆ కొన్ని టర్మ్స్ గాని, ఆ టెర్మినాలజీస్ గాని అర్థం అవ్వనప్పుడు సో ఎనీవన్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ మీ. సో దట్ నేను ఆ టైంలో కావాలంటే వాటిని వేరే అదర్ ఎగ్జాంపుల్‌తో వేరే అనదర్ యూజ్ కేస్‌తో ఐ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అండ్ ఆల్సో మేబీ ఆ కొన్ని టర్మ్స్ మనకు అర్థం అవ్వడానికి నేను తెలుగులో అయినా కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సో కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ తెలుగు ఆల్సో మిడిల్ టైమ్. సో టు అండర్‌స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. ఆహ్, okay. Okay, so we can start it today now. So you guys, everyone joined here. Someone said, okay, so Tableau. That's fine. So before coming to this class today, maybe you people ask someone, right? Maybe you ask your friends, or maybe your friend got a job, or else your relatives got a job. So they referred you. So they may be referred you. So that's fine, no problem. But before coming to this class, సో నేను చెప్పే కన్నా ముందు మీకు తెలిసింటేది సో వాట్ ఈస్ టాబ్లూ. సో ఇందాక సమ్వన్ సెడ్ బిఐ. ఓకే, వాట్ ఈస్ బిఐ వాట్ ఎవర్. సో జస్ట్ ఒక 10 minutes ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ద ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. వాట్ యూ నో, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ బిఫోర్ కమింగ్ టు టుడే. If you know something, just tell that. Whether it is right or wrong, that is not a problem. You have to express you have to express your things correctly. That means you need to be expressed. Whether it is right or wrong, later we can discuss about it. So let me know, please let me know. So please let me clarify, or else please tell me. So what is Tableau? Why Tableau? Where is Tableau? Any idea you know about Tableau? Sir, can I? Or yeah, please. Your name, please. Sir, Raghvendra, sir, Raghu. Raghu Raghavendra. Fine, Yeah. Raghu. Yes. Sir, Tableau is a groundbreaking, data visualization tool with the software is created by data Tableau software, and so Tableau connects easily, sir, to any data source. Be it corporate Tableau is groundbreaking data visualization, and the software is created by the Tableau software. So when comparing to the MSBI, sir, that is Microsoft Power BI, it is a competitive tool. So when it comes to Tableau, sir, it is a easy tool, like which can learn easily. It's a user friendly. Okay, fine. So you are telling that's the tab. Just I understand. Okay, because మీరు చెప్పిన వాటిలో నేను 2 keywords ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఎవరీవన్. సో Okay, sir. మీరు చెప్పినట్టుగా ట్యాబ్లో ఇది విజువలైజేషన్ టూల్. ఓకే, రైట్, డేటా విజువలైజేషన్ టూల్. అండ్ కంపేర్ టు ఇన్ మార్కెట్ విత్ పవర్ బిఐ అండ్ ఎంఎస్బిఐ, ఇట్ ఈస్ కాంపిటీటర్ టు ద
Power BI, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So it is, so Tableau is a, so as per Raghavendra, he is telling that Tableau is a BI reporting tool, that to data visualization tool, and it is competitor to the Microsoft Power BI or MSBI. MSBI and Power BI both are the Microsoft products only. Okay, that's exactly correct answer. No issue. And anyone, please let me know. Other than Raghu, anyone have any idea? So what is Tableau? So what do you understand? What is the Tableau? So just maybe someone or some your friend got a job. I understand it. That's no problem. Maybe someone referred you. So this do this course. It will be helpful for you. That's fine. But other than that, before coming to this class, did anyone Google it? So what is Tableau? Yes, what simple question. So what is Tableau? So other than Raghu, please tell me anyone. Hello, sir. Yeah. Hello, sir. This is Ashok from Prakasam district. Hi Ashok, please. Sir, as Raghu mentioned previously, what he mentioned is right. And at the same time, I would like to add few more points, sir. And Yeah, please. Yeah. the Tableau tool doesn't require any pre-language skills like Python. Yeah, Hello. okay. Yeah, Uh, please at carry the on. same time, it's a cost effective because it user friendly. That's why it's a cost effective. And nowadays, the data science is an emerging market in IT, in corporate life. This tool playing very important role. How means the vast data it simply reflects in pictorial form, so it can be understandable by the layman. So that's why this tool is becoming so important and playing a vital role in corporate life. Thank you, sir. Okay, sure. Fine. Just I would like to make one small correction. Don't, it's not a corporate life in the IT industry. Okay, see, whatever Ashok you said, it's exactly perfect, 100% right. And it's not about the corporate life only. It is about the uh, data. It's about the data. It's about the company's organization or IT industry in IT sector. Thank you, sir. Thank you for your correction. Simple. It's not a, because maybe sometimes you know, right? If you say 90% of the 99%, and if we use maybe one or two different words, it certainly makes a difference. Okay. Okay, sir. So I'm not telling, maybe you are telling that, but we should not use the corporates, but see, we are into the IT, so just you call it the IT, no issues. Okay, sir. Okay. Next time onwards, I will do that. Yeah. Corporate is nothing but it's entirely different, right? So corporate Okay. is and non-IT is something different. No issue. Okay, fine. Exactly. Ashok, నువ్వు చెప్పిండేది ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అన్నావు. అవును సార్. తర్వాత ఒక డేటాని పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో అంటే డేటాని పిక్టోరియల్ ఫార్మ్ ఇట్స్ లైక్ మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్టివ్ చార్ట్స్ రూపంలో, రైట్? సో ఆ రూపంలో వీ షుడ్ హ్యావ్ టు వీ షుడ్ బిల్డ్ అని చెప్పాను. దట్స్ కరెక్ట్. సో తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నావు, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్. లాంగ్వేజ్ ప్రీవియస్గా ఎటువంటి లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం అవసరం లేదు సార్. Yes, correct. I would like to add one more point here. Correct. Yes. So Ashok చెప్పినట్టుగా to learn the Tableau, there is no prerequisition required. అంటే మనకి ఏమైనా ఒక ఐటీలో నార్మల్గా అంటే బేసిక్గా ఐటీలో ఒక కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే బేసిక్ మనకు ఉండాలి, ఫౌండేషన్ ఉండాలి. కామన్గా ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం జావా కానీ, సిపిపి కానీ, డాట్ నెట్ కానీ, పైథాన్ కానీ, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏమన్నా డీబీ రిలేటెడ్ లైక్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్, లేదా వెబ్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్, అంటే ఏదైనా కానీ ఒక బేసిక్స్ అనేది కావాలి. అంటే ఇట్స్ కామన్గా బట్ ట్యాబ్లు అలాగే ఈ బిఏ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ విషయంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ prerequisite skills. To learn the Tableau, you can directly learn the Tableau. It should not require any prerequisite skills. Okay, so that is the important thing. But nowadays, what is happening actually? So during the interviews and the real time, but SQL is one of the additional basic concept. It doesn't mean if you are learning the Tableau, it is fair enough. Along with the Tableau, you need data warehouse concept, database concepts. Okay,
So like you might be, if you are from anyone in the graduation BCom or computer science, or maybe in the MCA, in the BTech, any ECE background, you might have heard about it's like RDBMS, like relational database management, data warehouse, like tables, join, something, right? So these kind of the basic information is required. So that's what actually that also we are having, we are going to have that part of the course also. Okay. So that basic SQL అనేది మన part of course లో కూడా మనం cover చేసాము. That's what I'm telling. But to learn the tableau, there is no prerequisition required. That's 100% right. No issue. But adding the, if you know along with the Tableau, additionally about the SQL, like SQL query programming, or else data warehouse concepts. Okay, so data warehouse concept. So that would be fine and added advantage for you people. So that I can understand. Okay, sure. So as per your uh, understanding, you are telling that it is a pictorial representation form. It is cost effective, and to learn this tableau, there is no prerequisition required. Yeah, that's fine. Yeah, I would like to add one more point here. Yeah, anyone can learn the tableau. As you said, there is no prerequisition required, right? That's what Tableau can learn by anyone. Whether if you become, whether you are a BE candidate or BSc candidate or BCom candidate or MBA candidate, MCA candidate, whoever, any graduation, any post graduation candidates can learn this course. So there is no requirement about it. Maybe we see that some kind of the courses, maybe in the companies also. So while seeing the qualification, they will ask you. So we required only BE BTech, or else we required only BE BTech MCA. So we see that for the some kind of the courses, the qualifications also they will be very specific about. But in Tableau, there is no specification. Just they will ask you whether you are a graduation or post graduation. It doesn't mean that we required only BE candidates, or we required only BTech candidates, or we required only MCA candidates. No. Tableau can learn by anyone, any graduation student and any post graduation student. That is up to your interest to learn the subject. So that's what. So as Ashok said, Tableau can be learned by anyone. So there is no qualification requirement. Just graduation or post graduation. Okay, whether if you are a BCom, BSc, BBM, or BTech, BE, MCA, MTech, MBA, whatever. Okay, so this is clear about. And please let me know anyone other than Ashok and Raghav. Just tell me whatever, whether it is a right or wrong, it's not a problem at all. You should have to express your views confidently. So that makes you different. I would like to express my viewpoints. Yeah, yes, Navin, please. Uh, it is a data visualization tool uh, where Yes. we where we deals with the complex data into a simple representation. As previously someone added that in the form of a pictorial representation. Yeah. Huge complex data into a simple and easy in a easy language uh, in a simple format. Also from different type of formats to our required format. Okay. Different format. So that means the output is different format. You are telling that in the different pictorial representation we can Yeah, yeah, represent yeah. that to complex As you data we can make it to simple. Okay. Yeah, as you go to deeper, we have histograms, pie charts, bar charts. So, in which way the data is too simple and easy understandable, so we can pick and have that. Also, we might have the input data in a different format. We can deal with the data in different huge formats. Okay. Okay, fine.
Sure, Naveen. I think you completely, as to when the technical format, it's completely correct. No issue. Uh, okay, so whatever you said, it is 100% correct. I don't think so any point corrected in your statement. That is correct. So what is Naveen? What he is telling Naveen? He is telling that underlying data, it can be a simple data, it can be a complex data. We can represent into the different kind of pictorial representation, that to different kind of graph. He is telling that bar graph, pie graph, heat map, tree map, whatever. Because so those are the different formats we can visualize in terms of the different the data. So the underlying data you can represent in different formats, different pictorial formats. See, pictorial nothing but images. It's not like images. It's a kind of graph or it's a kind of charts. Okay, like pie chart, bar chart, stacked bar chart, and Naveen said heat map and tree map, and also we have histogram, and also we have different kind of the graph. See, so the data you have and the data you are converting into pictorial representation. So what pictorial representation you are converting, it depends on the requirement. For comparison, you use different kind of graph. For distribution, you can use different kind of the graph. For relationships, you can use a different kind of graph. So that is the meaning of the Navi. So it is completely technically. So maybe he did well research about the Tableau and he find out the technical answer. That's fine. So that's what maybe this entire course maybe will deal about what Naveen said. What pictorial representation, how pictorial representation data we can use. So that's everything fine. Okay. So next, anyone? Good morning, sir. Good morning, student. Please. So before entering, introducing a Tableau, we can most of IT field they are using Excel sheets for data reading. After Tableau, it came data reading is very easily, like any formats like Excel, PDF, databases. Yes. Okay. So just tell what do you mean by your final point about this topic? So what is your final point? Final point is Just conclude it. times. Conclude it. You said you segregated the points you have segregated. I understand. By making all those 3 points, you can conclude it. What you understand. After Tableau, it's saving time, sir, in IT field. Easy and time saving. That's fine. So maybe in the conclusion లో నువ్వు కన్క్లూడ్ తీసుకోవడంలో మిక్స్ అవుతారు. జస్ట్ కన్క్లూజన్ నేను ఎలా చెప్తానంటే నువ్వు చెప్పిన పాయింట్స్ కి. Okay. So everything whatever you said, you are telling that with the help of Tableau, we can connect to the Excel data, we can connect to the databases, we can connect to the PDF, we can connect to the everything, right? Yes, You are sir. telling that one, right? Yes, Correct. So for that, what is my conclusion is wherever your data, okay, wherever your data is located or which format it is, it can be server data, that means any databases data. For example, it is in the Oracle server, or it is in the Microsoft SQL server, or it is in the SAP HANA, or it is in the Excel format, or it is in the PDF format. Wherever your data is there, simple. So wherever your data is located, you can connect with the help of Tableau and you can build the pictorial representation. Whatever before Naveen said, you can visualize the different format. అశోక్ జస్ట్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేశాను, ఇంక వేరే ఏమి అంటే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను కానీ నేను ఎక్కడ వేరే వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏం మూవ్ అవ్వలేదు. ఓకే ఓకే సార్, జస్ట్ స్క్రీన్ మాత్రమే కనపడుతుంది సార్, ఏం కనపడట్లేదు అందుకు. అవును నేను అదొక్కటే షేర్ చేశాను అంతే. ఫైన్. జునేద్ నువ్వు చెప్పింది ఇట్స్ 100% కరెక్ట్. సో జునేద్ ఏం చెప్తున్నాడంటే మన డేటా అనేది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా, అంటే ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నా, పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నా, లేదా డేటాబేసెస్ లో ఉన్నా, అంటే లైక్ సర్వర్స్ లో, డేటాబేసెస్ నథింగ్ బట్ సర్వర్స్ లో. సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అవర్ డేటా ఇన్ ద సర్వర్స్, సో సర్వర్స్ లో ఉన్నా కూడా, సర్వర్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ సర్వర్.
Oracle server, Microsoft SQL server, MySQL server, Amazon Redshift. Maybe if you move to the cloud databases, or if you move to the cloud server, it can be in the Amazon Redshift, it can be in the Amazon Web Services, it can be in the Microsoft Azure, it can be the whichever the cloud platform, whatever cloud platform. Okay, so we can connect to the with the help of Tableau, and we can build the different kind of visualization. So that is mean you want to conclude it, right, Julian? Yes, sir. Correct. That's what I'm telling. So technically you explained very well, but the conclusion is this is the way. So wherever your data is located and which format it is located, whatever, you can connect to that with the help of Tableau, and you can build the reports. Yes, sir. Reports or visualizations or dashboards or representations, whatever. Fine, that's fine. Okay, so next any one or two people please, because see ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పకనే మీ నుంచి ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి. సో దట్ మేక్స్ that makes more comfortable and also more understandable. So anyone, so after still 5 more minutes we can have, then I will explain to almost you people covered it. Maybe you are missing only 2-3 important topics, 2-3 important points only. So I will explain it later, no issues. So maximum you people are covering in the right way only. 60% you people are covering, just remaining 30-40% is left over. So I'll explain those 2-3 points later. Please tell me, anyone. Sir, Yes. and the Tableau product family includes this Tableau Desktop, Tableau Reader, Tableau Public, Tableau Server, and Tableau Online. So when it comes to database supported by the Tableau, sir, so we can see that a spreadsheet is there, the database there, big data, cloud application, and this cloud database, and 50 plus different types of databases are there. And the places to publish the results is desktop, tablet, and phone, sir. So when it comes to this two parts, there are two parts, that is dimensions and measures. So which in the dimensions which covers dates, text, the geographic areas as dimensions. So when it comes to measures are actually, so we can see numbers, figure, float values, and all. And the Tableau supports 24 types of different types of charts, like bar charts, pie charts, live charts. Yeah. Fine. Okay. I think Raghav, you are going to detail technical discussion. That's fine. No problem. Okay, sir. Yeah, that's everything. Whatever you said, it is a part of our course. Okay. Like what are measures, what are dimensions, what are the types of graphs we have, and everything. So that completely you are going to part of the courses. So whichever, like maybe the measures and dimensions in tomorrow, day after tomorrow class we have to cover. So this is all the technical part of the subject. That's fine, no issue. I think you have already gone through any training, Raghav? No, sir. Actually, recently I've seen some YouTube videos from tutorial points on Udemy. So that's why I did a Okay, fine. No. I'm not criticizing you. Yes, I'm asking you. See, understanding that technology is different, but you are going to the detailed, right? So that's what I'm asking. Yeah, sir. Yeah. Fine. No problem. So you did Google, and that's fine. Finding the videos in the YouTube, that's fine. Fair enough. So that means before coming to this, you did some Google and you practiced it. Yes, I did a research, sir, on Yeah, this. you did some research and you come back. So that's nice habit actually. No issue. Okay. So other than him, anyone, just tell me no. Just what comes in your mind. That's simple. See, because it's nothing but because now your mind is blank, so you don't know nothing. So whatever comes to your mind, that is your exactly thinking capacity. So what is what, everything. Maybe ఇందాక ఈ ఒక 5-6 మెంబర్స్ వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు కదా, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైనా కూడా దాన్నే మీరు తిరిగి అంటే ఇంకో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలండి. టెక్నికల్ గా ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్. నేను టెక్నికల్ గా అడగడం లేదు, మీకు ఏమర్థమైంది. సో వాట్ ఈస్ టాబ్లూ అండ్ హౌ ఈస్ టాబ్లూ అండ్ వై ఈస్ టాబ్లూ అండ్ వేర్ ఈస్ టాబ్లూ, అందరూ కూడా వాట్ ఈస్ టాబ్లూ, వై ఈస్ టాబ్లూ అండ్ హౌ ఈస్ టాబ్లూ అనేది కవర్ చేస్తున్నారు కానీ సో నో వన్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ వేర్ ఈస్ టాబ్లూ అనేది ఎవరు థింక్ చేయడం లేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్. ఐఎమ్ గివింగ్ హింట్ ఆల్సో.
So where is Tableau? So that is one important point. So whatever the course you can learn it, that's fine. So what it is, why it is, how it is, where it is. So some kind of anything. So if you have this kind of question, yes, definitely you will get some answer. But everyone, maximum people cover these three areas. And where is tab? So this is the one important point I would like to get input from you guys. So did anyone know where is tab? So where is tab nothing but అంటే మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. So where we are using the tab. So this is a final view. If you guys anyone cover it. Sir, can I? Yeah, please. So the Tableau is used in this business intelligence, data visualization, data collaboration, data blending, real time analysis, and also this wider translation to visualization. So to import this large data from this very big data set, and to create no code data is required. Yeah. Yes, sir. Yeah. Correct. So maybe I don't say wrong. That is correct only. Yes, But sir. we have one or two keywords to highlight this one. Okay. So where is Tableau? Nothing but Tableau we are using nowadays the data visualization. That is completely perfect. So Tableau is a data visualization tool, but who are using? That means who are using, or maybe where we are using. So in the BI industry, we are using BI, okay, business intelligence domain. So that is the key point. And also nowadays, if you see data analysis, see under the BI only. See earlier before 5 years, people should have to call BI. That means business intelligence. So nowadays, business intelligence has transformed into data analysis and has transformed into data analytics and has transformed into data science also. Okay, so BI, data analysis, data science, or data analytics, or data visualization, all these are the platforms where we are using the tab. Okay, yeah, data visualization is a nowadays one industry, that means BI industry. So I would like to say data visualization nothing but data visualization or data science or data analysis or data analytics, everything all comes under the BI domain. So that is the domain we call it IT, BI domain. BI domain nothing but business intelligence domain. Okay, might be you guys heard about it, right? So these are the first. In the first I said BI tool, BI business intelligence tool. Okay, that's fine. సో ఇప్పుడు ఈ బిఐ అనే వర్డ్ని ఇప్పుడు చాలా మంది డేటా సైన్స్ అంటున్నారు, డేటా అనాలిసిస్ అంటున్నారు, డేటా అనలైటిక్స్ అంటున్నారు, డేటా విజువలైజేషన్ అంటున్నారు, డేటా రిపోర్టింగ్ అంటున్నారు. ఓకే, డేటా రిపోర్టింగ్ అంటున్నారు. అంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ అన్నమాట. బట్ ఒక బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆబ్జెక్టివ్ గా మనం చెప్పాలంటే బిఐ. సో టాబ్లూ ఇది బిఐ రిపోర్టింగ్ టూల్. సో దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఇండస్ట్రీ. బిఐ ఇండస్ట్రీ ఇది సపరేట్. మనకి నార్మల్గా ఐటీలో ఎలా ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ లేకపోతే డేటాబేస్ సైడు, జావా కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ సైడు అలాగా ఎలా ఉంటారో, అంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ అంతా మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ వాళ్ళు, డేటాబేస్ సైడ్ మొత్తం అంతా డేటాబేస్ వాళ్ళు, అలాగే ఐటీలో కూడా మనకి ఈ బిఐ అనేది ఒక డొమైన్. సో బిఐ ఇస్ ఎ డొమైన్ ఆర్ బిఐ ఇస్ ఎ సపరేట్ industry. We should call it as BI is a separate industry or BI is a separate domain. Okay, see IT అన్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అన్నప్పుడు మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అన్నప్పుడు, ఓకే, మనకి ఇప్పుడు సోఫార్గా మనం ఎంతో మంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంటూ ఉంటారు. సో సాఫ్ట్వేర్లో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ సైడు, కోడింగ్ సైడు, ఓకేనా, తర్వాత ఈ డేటాబేస్ సైడ్ ఉంటారు. అలాగే ఐటీలో మనకి ఈ బిఐ సైడ్ కూడా ఇట్స్ సపరేట్ ఇండస్ట్రీ రైట్ నౌ ఇది ఎమర్జింగ్. బిఐ అన్నా లేదా డేటా అనలైటిక్స్ అన్నా, డేటా అనాలిసిస్ అన్నా, తర్వాత డేటా సైన్స్ అన్నా, ఈవెన్ వీటిలో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ డేటా అనలైటిక్స్లో మనము ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కంబైన్ ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట. ఈ బిఐ ఇండస్ట్రీలో డేటా విజువలైజేషన్,
See, yes, you can call it as a BI industry, for example. Okay, in the BI industry, data visualization is one part, data analysis is one part, data analytics is one part, data science is part. So all this combinedly comes under the BI domain. Okay, so in the data visualization, yes, you are learning any visualization tool. It can be Tableau, it can be Power BI, it can be ClickSense, it can be Looker, it can be Dataroma, it can be different kind of the data visualization tool. If you say, if you list out the top 10 BI reporting tool, all this comes: Tableau, Power BI, ClickSense. Okay, ClickSense nothing but ClickView also. అంటే ClickSense, ClickView రెండు అంటూ ఉంటారు. తర్వాత స్పాట్ ఫైర్ అని, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కొన్ని టాప్ 10 బిఐ రిపోర్టింగ్ టూల్స్లో ఉన్నాయి. సో ఈ ఈ ఈ టాప్ 10 రిపోర్టింగ్ టూల్స్కి అనలైటికల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాగా టాబ్లూ విత్ పైథాన్, టాబ్లూ విత్ ఆల్ట్రిక్స్, టాబ్లూ విత్ programming like we have R programming. Okay, that means Tableau with Python or Tableau with R, Tableau with Alteryx. So R in the sense Ruby only, na? You mean just only R, caps R programming. Okay. R only caps R programming. So that is completely open source programming. Okay, so that is open source like SAS. SAS we know, right? SAS programming. Software as service. Yeah, SAS developers, whoever, analytical, like statistical programming, right? So that statistical programming, SCH is the licensed and licensed version. For that only, R is the open source version, open source. Okay. So if data visualization, right? Tableau with Alteryx, Tableau with Python, Tableau with R becomes a data analytics or data analysis or data analyst. That means data analyst అంటే data visualization skills plus any analytical programming language. అది పైథాన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆల్ట్రిక్స్ ఏవైనా ఈ కొన్ని ఈటీఎల్ టెక్నాలజీస్ కంబైన్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీ ప్రొఫైల్ ఏమవుతుంది? డేటా విజువలైజేషన్ డెవలపర్ నుంచి, డేటా రిపోర్ట్ డెవలపర్స్ నుంచి, రిపోర్ట్ డెవలప్మెంట్ నుంచి యూ కెన్ బికమ్ ఏ డేటా అనలిస్ట్ or you are going to the data analysis industry. ఓకే, సో వీటికి తోడు మరి ఓకే అంటే టాబ్లూ, పైథాన్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ మూడిటికి తోడు నువ్వు మెషిన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకున్నావు అనుకో, లేదంటే కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ నేర్చుకున్నావు అనుకో, దెన్ యు ఆర్ బికమింగ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ డేటా సైన్స్. So recently we are seeing, right, 6 months data science program or 1 year data science program. Even in the data science also they will teach you Tableau is a part of syllabus also. Okay, why? Because Tableau comes under the data visualization or reporting, whatever. So that's what. So that is the hierarchy of this industry allocated. In any organization, if you see data visualization and data analytics and data science, all these three together combinedly working under the BI industry. అందుకే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా జనాలు చాలా మంది ఏంటంటే టర్మ్ బిఐ అనేది చాలా మంది యూజ్ చేయడం లేదు. సో దాన్ని కంప్లీట్గా వీఆర్ ఏ డేటా సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్, అవర్ ఆర్గనైజేషన్ మెయిన్లీ డీల్స్ అబౌట్ డేటా అండ్ అనలైటిక్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆ బిఐ అనే టర్మ్ ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెడిషనల్ వర్డ్ అయిపోయింది. సో మాక్సిమం పీపుల్ నౌ డేస్ కాలింగ్ ఇట్ as like data science or data analytics or data analysis or data visualization, whatever. Okay, or else analytics and visualization, simple if I would like to say. Okay, సో కాబట్టి ఇది మనకి ఒక వేర్ ఇన్ ద టాబ్లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే ఓకే గైస్, సో ఇది ఇంకా ఎవరన్నా మీ పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే చెప్పండి. సో దీనికి నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్కి అన్నిటికీ నేను కన్క్లూడ్ చేస్తాను. బట్ బిఫోర్ కన్క్లూడ్ చేసే ముందు ఒక 3-4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 3-4 పాయింట్స్ని ఐ విల్ యాడ్ అప్. ఓకే Sir, can I? Yeah, please.
Sir, why we use Tableau in the sense like it's a speed software version, user friendly, beautiful interactive dashboard, and direct connection, easy publishing and sharing, and it's a growing market, sir. These are the few points I need to use. So it should be highlighting. Yeah. So why means that is the generically theoretically correct. I understand. Yeah. Yeah, it is a fast and we can build interactive realizations and Yes, sir. everything. Yeah, but Yes, sir. దాన్ని కొంచెం టెక్నికల్గా డిస్కస్ చేస్తే దానికి డీటెయిల్ అనాలిసిస్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం అవుతుంది. బట్ వై టాబ్లూ అనేటప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ అదర్ బిఐ టూల్స్ ఆల్సో. See, every BI tool offers same things. Yeah. They are fast and they are connected to different. So when we compare it, maybe we see some highlighted points in the Power BI. Pros. Yeah. Pros and cons. So Yeah. that's the differently. Why only means it depends on the. We have different pros and cons also. Definitely, sir. Absolutely. సో ఎందుకంటే ఎవరి ప్రోడక్ట్స్కు ఎవరి ఆర్గనైజేషన్కి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకున్న బెనిఫిట్స్ వీళ్ళకుంటాయి, వాళ్ళకున్న బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకుంటాయి. Sir. ఓకే. సో దాన్ని మనం ఈ బేస్ మీదనే డిసైడ్ చేసి దట్స్ వై టాబ్లూ అనడం దట్స్ వన్ వే. ఒకవేళ మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ బట్ టెక్నికల్గా నాట్ ఫీజిబుల్ అని. ఓకేనా? Yes. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. మేబీ దాన్ని మనం లేటర్ ఆన్ సోఫర్ కోర్సెస్లో కంప్లీట్ కవర్ చేద్దాము, వాటి ఆన్సర్ కూడా కావాలంటే. బట్ అవి వెళ్ళినప్పుడు కంప్లీట్గా మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్సెస్ వాటికి సంబంధించి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ అంతా కూడా సింపుల్, అందరూ మిస్ అయినారు. జస్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్. సరే, ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంది, డేటాను పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. సో దాని ద్వారా వచ్చే యూజ్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఇన్ టు ద పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఫర్ ద కంపెనీస్? సో why do they are investing this many dollars and this many $1 million in the BI industry? So why? ఓకే, నీ దగ్గర ఒక డేటా ఉంది, నువ్వు ఒక రిప్రజెంటేషన్లో చూపిస్తున్నావు, దట్స్ ఫైన్. బట్ వై షుడ్ ఐ హైర్ యూ అండ్ వై షుడ్ ఐ నేను నిన్ను హైర్ చేసుకొని ఎందుకు ఆ డేటాని కన్వర్ట్ చేయించుకుంటాను? సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద మై రిపోర్ట్? Sir, with that we can analyze our performance. At the same time, we can forecast, we can predict what kind of things we need to adopt for bring the progress in our work. Okay, yeah, that is what I would like to add with final important point. Yeah, please explain me more about it. What you understand, that's fine. అశోక్ చెప్తున్నావు, దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్గా ఎలాబరేట్ చేయి. Okay, detail again, sir. Okay, sir. Sir, with that, first, when we submit the detailed report, we will come to know about how the company pastly performed and what is the present state of and what kind of plans we need to bring, any further elaboration in the business progress, and we can predict, sir. Simply, I can conclude in that word. We can predict and we can forecast. Correct. Prediction is one important. So prediction is the one point. సింపుల్. దీనికి నేను ఒక యూజ్ కేసుతో చూపిస్తాను. Sir, I would like to say. Yeah, please. We users mean we generate Tableau reports who are data analytic person. So we just have Tableau reader. We have access of we have access to read as well as to create. They have only read access. So they can read the data in a simple format and they will take the further action
in doing the things. Okay, yeah. You are telling that we can take some actions by using the dashboards, right? Okay. Yeah, that is also అంటే తను చెప్తున్నది ఏమంటే మనము డాష్‌బోర్డ్‌లో ఆర్ ఎల్స్ రిపోర్ట్స్‌లో మనం రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఆ రిపోర్ట్స్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని యాక్షన్స్‌ని గాని లేదా కొన్ని ఆహ్, అదే ఏమంటాము డెసిషన్స్ ఇండైరెక్ట్‌లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ డెసిషన్స్. సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. మేబీ identifying the something. So that is called actually insights. I would like to say, so that is the keyword. Okay. See, whatever the data is there underlying the data. Okay. So that's fine, no problem. So Why you do is you have a huge data in a improper format. So any person could read. In order to read, any person could read it. We need to make it in a simple manner so that any person can read it easily understandable and take the further action. correct. So it is technically and also theoretically and the business context also very important. So me good name brother, sorry. Brother, మీ పేరు? Sir, Naveen sir. నవీన్. ఓకే నవీన్. సో నవీన్ చెప్పిండేది ఎలాగంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆర్గనైజేషన్స్‌లో, కంపెనీస్‌లో డేటా అనేది సర్వర్స్‌లో స్టోర్ అయి ఉంటది. రైట్? సర్వర్స్‌లో స్టోర్ అయింది లేదా ఎక్సెల్ డేటాలోనే మోర్ కాలమ్స్, థౌసండ్స్ ఆఫ్ రోస్, లాక్స్ ఆఫ్ రోస్‌లో డేటా ఉంది. సో ఈ ఈ విధంగా డేటా బ్యాక్ ఎండ్‌లో డేటా అండర్‌లైన్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్‌రీడబుల్ ఫార్మాట్. రైట్? ఇప్పుడు నీ దగ్గర డేటా అనేది సర్వర్‌లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్? యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద రీడబుల్ ఫార్మాట్. రైట్? సో రీడబుల్ ఫార్మాట్ అంటే ఇప్పుడు డేటా అనేది టేబుల్స్‌లో ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ లెవెల్‌లో, కంపెనీస్ లెవెల్‌లో మనం డేటా అనేది ఒక ఆ టేబుల్స్‌ని కంబైన్ చేసి డేటాబేసెస్, ఆ డేటాబేసెస్‌ని కంబైన్ చేసి డేటా వేర్‌హౌస్‌లో మనం డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ ఒక సర్వర్స్‌లో గాని లేకపోతే ఎక్కడైనా గాని. ఆ డేటా అనేది ఎలా ఉంటదంటే నీకు ఇట్ ఈస్ అన్‌రీడబుల్ ఫార్మాట్. దట్స్ ఫైన్. సో ఈ అన్‌రీడబుల్ ఫార్మాట్ డేటాని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ యూ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటు readable format, right? You are converting into the readable format. So that is the understanding of Naveen. So he is telling that in the organization we see the data is relay as the unreadable data, right? Unreadable format. So that unreadable format data we are converting into readable format. So that is what he is meaning. Correct, Naveen? Yes sir. Correct. So that is a completely technical perspective. If you understand, in the organization, wherever we store the data, it can be whichever the database, it can be whichever the data warehouse, whichever the data server. It is unreadable format. But that unreadable format, we are converting it to the readable format by using the data visualization tool or by using the data reporting tool. Okay, fine. So ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఒక డాష్ బోర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతున్నది ఒక డాష్ బోర్డు, ఒక రిపోర్టు ఆర్ ఒక విజువలైజేషన్. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైందో ప్లీజ్ టెల్ మీ నౌ. ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్గా లేదా ఒక హెచ్ఆర్ డైరెక్టర్గా, ఒక హెచ్ఆర్ హెడ్గా ఈ రిపోర్ట్స్ చూడడం ద్వారా what do you understand by this report and what is the outcome of this report, this dashboard? ఇక్కడ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళలో మేల్ ఫీమేల్ ఎంత, వాళ్ళ ఏజ్ అండ్ వాళ్ళ స్టడీ అండ్ వాళ్ళ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంది. సో Sir, can I, sir? Yeah, please.
So in detail visualization format with the help of Tableau, so which will attract the user or the person who will directly see the information. Sir. In simple words, I can say. Yeah, that's fine. My question is, by saying this HR attrition analysis dashboard, Okay. what outcome you are going to derive? That's what, sir. Actually, we can get the in-date information like monthly attribution trend. What are the these fields are there visible on the screen, so we can directly see that like in the total attraction and there's the departmental wise of attraction and all. Sorry, attrition and all. Yeah, that's right. Yeah. ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్స్ లోనే మంత్లీ అట్రిషన్ ట్రెండ్ లో విచ్ మంత్ యూ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ అట్రిషన్? 1 second, sir. Sir, it's a 32. February to February పక్కన. Yeah, that means March. Maybe అక్కడ మంత్ కనపడలేదు మనకి. So March 19, right? Okay. March 19. Yes, sir. So next ఏజ్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా అట్రిషన్ ఉంది? 26 to 35, sir. 48.95. 49%. Yeah. So ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఈ ఏజ్ ప్రకారం కంపేర్ చేస్తే 26 to 35 ఏజ్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళలో 48% ఆఫ్ అట్రిషన్ రేట్ ఉందంటే హౌ కమ్ యూ వుడ్ లైక్ టు డీల్ అబౌట్ దిస్ KPI? అంటే లేదా మార్చి 19లో 32% అట్రిషన్ రేట్ ఉంది. సో ఎందుకు మార్చ్ మంత్ లో వీ హ్యావ్ హై అట్రిషన్ రేట్? మరి ఈవెన్ ఫిబ్రవరి తర్వాత మరి ఏప్రిల్ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరిలో యూ హ్యావ్ 18% అండ్ ఏప్రిల్లో యూ హ్యావ్ 15%. బట్ యావరేజ్ తీసుకున్నా కూడా ఎక్కువ ఉంది. సో అలాంటిది మరి మార్చ్లో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ 19 you are seeing that 32% of yes, it is our sample dashboard. You do not think more about it, just for understanding point of view. So why in the month of March 19 we have highest attrition rate? So what went well, what went wrong? So ఈ HR డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మార్చ్ మంత్ లో ఎక్కువ మంది అప్పుడు పేపర్ పుట్ అవుట్ చేసినట్టే కదా ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో. అంటే మార్చ్ మంత్ లో అంటే ఇట్ కెన్ బి ఏ క్వార్టర్ ఎండ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్. ఒకవేళ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారం పోతే మార్చ్ టు మార్చ్, ఒకవేళ యుఎస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారం వెళ్తే డిసెంబర్ టు డిసెంబర్, ఓకే, డిసెంబర్ టు జనవరి. ఓకే, మన ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారం తీసుకుంటే మార్చ్ మంత్ లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్రైజల్ సైకిల్, రైట్? ఇండైరెక్ట్లీ. yes sir, అప్రైజల్ సైకిల్. సో ఆ మంత్ లో ఎక్కువ మంది అంత అట్రిషన్ రేట్ ఉందంటే వాట్ హ్యాపెన్, వాట్ వెంట్ వెల్, వాట్ వెంట్ రాంగ్? అంటే సడన్ గా డిప్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు సడన్ గా హైక్ ఉంది కదా, ఎక్కువ ఉంది కదా. ఎవ్రీ మంత్ 2% 3% అప్ అండ్ డౌన్ అనేది దట్స్ ఏ కామన్ గా మనము ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒక్కసారిగా నువ్వు ఇక్కడ డబల్కి వెళ్తా ఉందంటే సో వాట్ ఈస్ ద రాంగ్? Sir, actually, to be frank, sir, there must be a drastical improvement to reduce the attrition. Reduce the attrition? To improvement of this reduce the attrition, sir. అక్కడ పెరిగింది కదా, ఎలా తగ్గింది? సార్ యాక్చువల్లీ సో మాట్లాడుతున్నది ఇప్పుడు మార్చ్ సార్, అది ఫైనాన్షియల్ ప్రకారంగా 32% వరకు పెరిగింది సార్. సో వెయిట్ కమ్ టు ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ అయితే మనకు ఇక్కడ హైలైటింగ్ అంటే ఓన్లీ 32 అనమాట. సో దాని గురించి చెప్తున్నాను సార్. ఫైన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డ్యూరేషన్ విత్ కరెంట్ మేనేజర్స్ వర్సెస్ అట్రిషన్, లేదంటే డైలీ కమ్యూట్ డిస్టెన్స్ అండ్ అట్రిషన్, బిజినెస్ ట్రావెల్ అండ్ అట్రిషన్. ఓకే, సో బెటర్ ఇక్కడ ఏంటి? బెటర్, బెస్ట్, బ్యాడ్, గుడ్. ఓన్లీ 10.5% ఎంప్లాయీస్ లెఫ్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది ఏమంటున్నారంటే
ఎందుకు వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే 10.5% ఎంప్లాయీస్ బ్యాడ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే మేబీ మనము ఎంప్లాయీ సర్వే తీసుకుంటాను ఎవరి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం పేపర్ పుట్అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకి సిస్టమ్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఒక సర్వే ట్రిక్కర్ అవుతుంది. Yes, sir. Yes. మనం చూసింటాం కామన్గా ఒక ఒక మోస్తారు కంపెనీస్లో ఫాలో అయ్యేటప్పుడు. సో ఆ సర్వేలో ఉన్న డేటాని మొత్తం బ్యాకెండ్లో క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత బ్యాకెండ్లో ఈ డేటాని డిఫరెంట్ సర్వర్స్ నుంచి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత maybe top management, so HR management. So they can be HR managers, they can be HR directors, they can be HR vice president, they can be HR head, whatever. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి వాళ్ళు ఆ ఎంప్లాయీ సర్వే డేటా బేస్ చేసుకొని ఆ అనాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఎందుకు వై దే ఆర్ లివింగ్ ఆర్గనైజేషన్, అంటే కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్తో పోలిస్తే ఒక బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింటే వెళ్తున్నారా, లేదా వితిన్ ఆర్గనైజేషన్లోనే ఏవైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కొందరికి బ్యాడ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే మేనేజర్స్ నుంచి కొంచెం బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మేబీ దే ఆర్ లివింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ కామెంట్స్ అనేటివి అందులో మెన్షన్ చేస్తే సో ద బ్యాక్ ఎండ్ దేర్ మేబీ అనలైజింగ్ ద డేటా. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కంప్లీట్గా మేనేజ్మెంట్ సెక్షన్నే చేంజ్ చేయడము, లేకపోతే వాట్ ఎవర్. లేదనుకోండి ఎంప్లాయీని రిటైన్ చేసుకోవడానికి సేమ్ శాలరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ యూ సమ్ అమౌంట్, సో సేమ్ శాలరీ విల్ పే యూ, సో ప్లీజ్ రిటైన్. అంటే ఆ ఎంప్లాయీని టు రిటైన్ దట్ ఎంప్లాయీ, సో దే విల్ గివ్ సమ్ సజెషన్స్ టు ది ఎంప్లాయీ. సో నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో నీకు డెఫినెట్లీ వీల్ ప్రమోట్ యూ, అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ సెండ్ యూ ద ఆన్ సైట్ ఆఫర్, or else next quarter definitely we will going to hike you the same offer which you already got, so please pull back your paper or retain in our organization. సో అంటే ఈ విధంగా కొన్ని ఒక ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినప్పుడు ఇది ఒక జస్ట్ ఒక హెచ్ఆర్ రిపోర్ట్. అలాగే ఒక ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్గా ఫైనాన్షియల్ అంటే ప్లస్ టేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైడ్. సో మన డేటా అనేది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఓకే. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇఫ్ యూ సీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, దిస్ ఈస్ ద వన్ శాంపుల్ విజువలైజేషన్ ఆర్ శాంపుల్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో what is we can understand by saying that this dashboard. Okay, so in the investment which you see, so portfolio value, expense ratio, dividend yield, return based on the regions, based on the allocation, based on the sectors. Okay, also trend, it is like daily, weekly, monthly, quarterly, yearly, 1 year, 3rd year, 5 years. Holdings ఇక్కడ మనకి మెట్రిక్ ఉంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, అంటే ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం రిపోర్ట్స్లో, అవునా. సో ఇలాంటి ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని we were able to convert into the by using the BI reporting tool. Okay, so this meaningful information is called as insights. Okay, so what is the meaning? With the help of BI reporting tool like Tableau, you can able to identify the insights of the data. Okay, so we can able to identify the insights from the data. Okay, so what is insight? It can be a good insight or it can be a bad insight, whichever it can be. Okay, so what is insight? Nothing but, what is insight? Nothing but, just tell me anyone. అంటే ఇది కొంచెం టెక్నికల్గా టర్మ్ అనిపించచ్చు మనకి ఒక బిజినెస్ కాంటెక్స్లో. సో
ఫ్రమ్ ద డేటా బట్టి బేస్ చేసుకొని మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా, రైట్? సో దట్స్ ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్సైట్ యాక్చువల్లీ? ఇన్సైట్ నథింగ్ బట్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మన దగ్గర అండర్లైన్ డేటా ఉన్నప్పుడు నేను ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మనకి టాబ్లూ టూల్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టాల్ చేపిస్తే టుమారో క్లాస్లో నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి 15 days ట్రయల్ వర్షన్. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. దీని గురించి డీటెయిల్గా టుమారో క్లాస్లో చెప్తాను నేను. సో ఇన్సైట్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే, సో మేబీ దీని తర్వాత మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ టాబ్లూ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ అనేది. సో మేబీ వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్ బై 10-15 minutes, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. Okay, that's fine. Let's take this. ఇది మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక కామన్ ఎక్సెల్ డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది మీ దగ్గర ఉన్నది ఒక కామన్ ఎక్సెల్ డేటా. ఓకే, సో ఈ ఎక్సెల్ డేటాని ఇలాగే నీకు పంపిస్తే, సో వాట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, రీజన్ వైజ్గా, రైట్? ఈచ్ రీజన్ వైజ్గా నా సేల్స్ అమౌంట్ ఎంత, నా ప్రాఫిట్ ఎంత. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ మై సేల్స్ రీజన్, వాట్ ఈస్ సేల్స్ బై రీజన్, వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ బై రీజన్. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ డేటాలో ఈ డేటా ప్రకారం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజన్, సో ఈస్ట్ రీజన్ ప్రకారం వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ రీజన్ ప్రకారం వెళ్తే, వాట్ ఈస్ యువర్ సేల్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఉంది 66,78,781. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్సెల్ డేటాని మనం ఎవ్రీ టైమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రీజన్, బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రీ, బేస్డ్ ఆన్ ద సిటీ, బేస్డ్ ఆన్ ద కస్టమర్ నేమ్, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ఐడి, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్డర్ డేట్, ఆర్డర్ ఇయర్, వేర్ ఎవర్. నా సేల్స్ అమౌంట్ ఎంత, నా ప్రాఫిట్ అమౌంట్ ఎంత. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది డేటా. ఓకే, సో ఇలా నీ దగ్గర ఒక అండర్లైన్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ రీడబుల్ ఫార్మాట్, రైట్? సో ఎక్సెల్ డేటా కాబట్టి నువ్వు ఫిల్టర్ చేస్తున్నావు, జస్ట్ అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ సంథింగ్. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్లో ద సేమ్ డేటా యు ఆర్ లొకేటింగ్ ఇన్ ద సర్వర్, సేమ్ data is located in the some database, or same data located in the what should I say, some cloud database. So it is unreadable for us, right? Then what you are doing, you are using this kind of tool. Okay, so this is called Tableau. Okay, bear reporting tool. So you are connecting to that data. That means you are pulling that data into Tableau wherever it is located. Right now it is sample super Excel data I have connected, but in the real time also same, wherever your data is located. For example, let's see, wherever your data is located, whatever the connection, if you see almost all these kind of the 20 around 60 plus of databases, if you have your data. So SAP type చేసినా కూడా SAP లో like Salesforce, SAP ana, SAP BW, SAP Sybase, SAP Sybase IQ. Okay, ఏవోటి ఈవెన్ ఒరాకిల్ తీసుకున్నా, సో ఒరాకిల్ తీసుకుంటే ఒరాకిల్ ఎల్క్యూ, ఒరాకిల్ ఎస్పేస్, వాట్ ఎవర్. సో ఇలాగా ఈ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్లో, ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ డేటా సర్వర్స్లో, ఇఫ్ యువర్ డేటా ఈస్ స్టోరింగ్ ఆల్సో, వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ Tableau and we can pull the data into Tableau and we can build the interactive visualization. Okay, so just example నేను చెప్తున్నాను. So let's take based on the region. So this is the region. నేను ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఈ యూఐ గురించి మొత్తం టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, నాట్ ఇన్ ద టుమారో, మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో క్లాస్లో. అంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాము, ఆ టేబుల్స్ ఎలా పుల్ చేస్తున్నాము. సో నేను ఇక్కడ ట్రాక్ చేస్తున్నాను, సో రోస్లోకి ఏం ట్రాక్ చేస్తున్నాను, కాలమ్స్లో ఏం ట్రాక్ చేస్తున్నాను, కలర్స్లో ఏం ట్రాక్ చేస్తున్నాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వన్ క్లాస్, మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో క్లాస్. ఇట్స్ డీల్స్ అబౌట్ ద నావిగేషన్ అండ్ యూఐ క్లాస్. సో సపరేట్గా అంటే ఈ టూల్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి చెప్తాను నేను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నేనేదో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోయాను, ఫాస్ట్గా చూపిస్తున్నాను కాదు. ఈ నావిగేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ది డే ఆఫ్టర్ టుమారో క్లాస్. సో హౌ షుడ్ we have to connect, and how should we pull the table, how should we go to this one, అంటే దీనైతే మనం వర్క్ ఏరియా అంటాము, లైక్ మనం వర్క్ షీట్ లెవెల్ అంటాము. సో డేటాను పుల్ చేసుకోవడం. సో జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను.
Okay, so this is sales value, so based on the region. ఓకే, సో డేటా అనేది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకోండి. ఇలాగ ఒక ఇంటరాక్టివ్ విజువలైజేషన్ రూపంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, లేదంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు రీజన్ వైజ్ గా డేటా ఒక బార్ గ్రాఫ్ లో చూపించాము. ఓకే, సో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఒక పై చార్ట్ లో చూపించాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇయర్ వైజ్ గా, క్వార్టర్ వైజ్ గా, ఈవెన్ మంత్ వైజ్ గా డేటా ఇలా ఉంది. సో ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చూడండి, అంటే డేటా అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఇయర్ అండ్ క్వార్టర్ వైజ్. ఓకే, సో ఇదొక బార్ గ్రాఫ్, ఇదొక పై చార్ట్, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే మ్యాప్ చార్ట్. లెట్స్ టేక్ ఇన్ ద మ్యాప్ చార్ట్, ఆల్ ద కంట్రీ స్టేట్స్ వీ హ్యావ్, రైట్? సో మ్యాప్ చార్ట్. వాట్ ఎవర్, సో ఇది ఒక మ్యాప్ చార్ట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇదొక బార్ చార్ట్, సైడ్ బై సైడ్ బార్ చార్ట్, ఇదొక పై చార్ట్. ఓకే, ఇదొక ఇంటరాక్టివ్ చార్ట్. సో అలాగే ఇంకొంచెం మనం డిఫరెన్షియేటింగ్ గా చూపించుకోవాలంటే లెట్స్ హ్యావ్ వన్ లైన్ యాక్సిస్ ఓన్లీ. లైన్ యాక్సిస్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇయర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ప్రాఫిట్. ఇలా లైన్ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అండర్లైన్ డేటాని సోఫర్ గా ఇప్పుడు మీరంతా యూజ్ చేసినట్టు సిచ్యువేషన్స్ లో, ఓకే ఓకే, ఈ అండర్లైన్ డేటాని ఈ విధంగా డిఫరెంట్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫార్మాట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి, ఓకేనా, అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అబౌట్ ఎనీ కేపీఐ, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్. బట్ మనకి రియల్ టైమ్స్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎలాగైతే సేల్స్ తీసుకున్నానో, ప్రాఫిట్ తీసుకున్నానో, బై ఇయర్, బై కేటగిరీ, బై సబ్ కేటగిరీ, బై కస్టమర్, బై రీజియన్, వాట్ ఎవర్. సో లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద కస్టమర్ నేమ్. ఓకే, సో ఈచ్ కస్టమర్ వైజ్ గా తన సేల్స్ ఎంత, ప్రాఫిట్ ఎంత. ఓకే, సో సేల్స్ వాల్యూ ఇది, ప్రాఫిట్ వాల్యూ ఇది, బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ నేమ్ వైజ్ గా. సో దీంట్లోనే మరి టాప్ 10 కస్టమర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టాప్ 10 కస్టమర్స్, లేదా టాప్ 10 స్టేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్ వైజ్. ఓకే, సో టాప్ 10 స్టేట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ గా మెన్షన్ చేసాం, సేల్స్ బై రీజన్ అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సేల్స్ బై ఇయర్. సేల్స్ బై స్టేట్, అండ్ సేల్స్ ట్రెండ్. Next, top 10 customers.
Okay, so top 10 states. Okay. So ఇలాంటి పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫార్మాట్స్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్స్ అనేవి ఉంటుంది. సో ఫైనల్ వ్యూ అనేది ఎండ్ యూజర్స్ కి కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళకి మనం డెవలప్ చేసేది డాష్ బోర్డ్స్ అనమాట. సో నేను జస్ట్ ట్రాక్ చేస్తున్నాను, అంటే జస్ట్ రఫ్ గా ట్రాక్ చేస్తున్నాను. మనం వీటి ఇంటరాక్టివ్ డాష్ బోర్డ్స్ డెవలప్మెంట్స్ గా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఇది ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ మనం డాష్ బోర్డ్ టైటిల్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో జస్ట్ నేను సేల్స్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాను అంతే. ఓకే, సో జస్ట్ ఇందులో మనం జస్ట్ 3 గ్రాఫ్స్, ఒక బార్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, ఒక మ్యాప్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో వీటికి మళ్ళీ మనం అవసరం అయితే కొన్ని కస్టమ్ లోగోస్ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాజెక్ట్ లోగోస్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ జస్ట్ అంటే రైట్ సైడ్ గా, అంటే ఇప్పుడు మనం విజువలైజేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కష్టం అంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీకు 3 చార్ట్స్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాను. మనం ఒక 4 చార్ట్స్, 10 షీట్స్, అంటే ఒక 10 చార్ట్స్ ఇవన్నీ కంబైన్ చేసుకుని మనం ఒక డాష్ బోర్డ్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సేల్స్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్. ఓకే, సో సేల్స్ అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్. సో ఇలాగా మనము వీ కెన్ building the different kind of the pictorial representation of the report. So this is called dashboard, this is called report, this is called story card, this is called whatever. See, ఈ టర్మినాలజీ మనము డాష్ బోర్డ్స్ అన్న, రిపోర్ట్స్ అన్న, స్టోరీ కార్డ్స్ అన్న సేమ్ అన్నమాట. సో దాని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇలాంటి డిఫరెంట్ కంబైన్డ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫార్మాట్స్ ని మనము we should able to build by connecting to the various data sources. So wherever your data is located, wherever this data is aligned. Okay, so ఇప్పుడు ఇలాంటి డేటా రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఆర్గనైజేషన్స్ కి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే nowadays we are seeing, right? So every day organization data is generating millions of records of data. సో లాస్ట్ 5 years వరకు మనం డిస్కస్ చేసాం బిగ్ డేటా, రైట్? సో బిగ్ డేటా అని చెప్పి హడూప్, తర్వాత డిఫరెంట్ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్ మనం చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఆ బిగ్ డేటా అనేది కలెక్ట్ చేసుకున్నారు, దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద సమ్వేర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆన్ ప్రిమైస్ ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్లౌడ్, వేర్ ఎవర్. బట్ ఆ స్టోర్ చేసిన డేటాని నౌవేడేస్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద డేటా. సో వై BI రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఆర్ వై డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ ఆర్ నౌవేడేస్ growing in the market? Because organizations started looking into the data. Yes, they want to see the data. Yes, they want to understand the data. Yes, they want to analyze the data. Yes, they want to find some information from the data. Yes, they want to find some insights from the data. The insight can be a good insight or bad insight. So why suddenly last month sales have been dropped? So what is the issue? What went well wrong? ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ఒక ఆన్లైన్ కామర్స్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి, లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, వాట్ ఎవర్, మిత్రా, వాట్ ఎవర్. సో బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఉన్నప్పటికీ లేదా నార్మల్ డేస్లో ఉన్నప్పటికీ మనకి ఎన్ని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు? ఓకేనా? ఆ ప్లేస్ చేసిన ఆర్డర్స్ని మనం ఇన్ టైంలో డెలివర్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా? ఇన్ టైంలో డెలివర్ చేస్తున్నామా లేదంటే ఎన్ని ఆర్డర్స్ మనం ఇన్ టైంలో డెలివర్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఆర్డర్స్ రిసీవ్ అయితే ఇన్ టైంలో ఎన్ని ఆర్డర్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం, అంటే కస్టమర్స్కి డెలివర్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని ఆర్డర్స్ డెలివర్ చేయలేకపోతున్నాం? సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ డెలివరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ బ్యాడ్, సో వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్?
నెక్స్ట్ టైం మనమే చెప్తాం, అరే బాస్ అమెజాన్ వాడికి ఆర్డర్స్ చేసి వాడు 1 వీక్ అని చెప్తున్నాడు, 10 days అయినా మనకి ప్రోడక్ట్స్ డెలివరీ అవ్వట్లేదు, వాడు డెలివరీ చాలా స్లోగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ ద కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ, రైట్? సో what should they have to do? They have to improve their delivery performance. So then what they will do? So they will do in the back end, analyzing the data, collecting the data, and they look into the data, what went well, which area, which customer region, which product, which supplier, which region we are making undeliverable, like bad performance. Maybe bad performance you are doing because of the more orders. Because within ధర్మవరం మనకి ఎవ్రీ డే ఒక 50 ఆర్డర్స్ వచ్చేటివి 100 ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, 1 డెలివరీ బాయ్ 2 డెలివరీ బాయ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో హౌ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు డెలివరీ చేయగలుగుతారు బిహైండ్ దేర్ లిమిట్? సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, మేబీ వాళ్ళు మనకి టాప్ మేనేజ్మెంట్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టచ్చు, సార్ మోర్ ఆర్డర్స్ వీఆర్ రిసీవింగ్, సో హౌ కమ్ వీ డెలివర్ అని. అప్పుడు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఇంకొక డెలివరీ బాయ్ని లేదా ఇంకొక 1 or 2 ఎంప్లాయీస్ని దే విల్ హైర్ మోర్. మేబీ పీక్ అవర్స్ బేస్ చేసుకొని పార్ట్ టైం డెలివరీ బాయ్స్ అన్న దే విల్ హైర్ మోర్. Okay, so that way it is a continuous process improving the delivery performance. Just what use case I am telling. So this all comes under the supply chain management. The same way they would like to improve their sales. Okay, and also sales improve chesukovalante they would like to do some marketing as well, right? So మార్కెటింగ్ అంటే బిఫోర్ ఒక ప్రోడక్ట్స్ ని మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం మార్కెట్ లోకి అంటే, ఓకే, ఒక మొబైల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు ఒప్పో మొబైల్ లేదా యాపిల్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక మొబైల్ మనం కొత్త మొబైల్ లాంచ్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళు మనకి బిఫోర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ లో ఎలా డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో వాళ్ళు మనకి యాడ్స్ త్రో చేస్తారు. ఇట్ కెన్ బి ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు, లేదా అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యాడ్స్ ఇవ్వచ్చు, అంటే ప్రింట్ యాడ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ యాడ్ ఇవ్వచ్చు, ఓకేనా? లేదా మనకి మొబైల్ నోటిఫికేషన్ రావచ్చు. మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ లో కస్టమర్ అయితే సో న్యూ ప్రోడక్ట్స్ అని మనకి ప్రమోషనల్ ఆఫర్స్ త్రో చేస్తారు. సో డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము లేదా ఈ వీటి ద్వారా ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నాము. సో ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మార్కెటింగ్ టీమ్ సంబంధించి దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ లాంచింగ్ మార్కెటింగ్. ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ కి సంబంధించి మార్కెటింగ్ చేస్తుంటారు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో. సో నువ్వు ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని ఒక కొత్తగా లాంచ్ చేయబోయే ప్రోడక్ట్స్ ని మనం ఆర్డర్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ కెన్ బి డైరెక్ట్ కంపెనీ వెబ్సైట్, లేదంటే ఇలాంటి కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు. డైరెక్ట్ గా ఫ్లిప్కార్ట్ లో పెట్టడం, అమెజాన్ లో పెట్టడం, లేదా డైరెక్ట్ గా కంపెనీ వెబ్సైట్ లోనే ఇప్పుడు mi.com లోకి వెళ్ళి మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా oppo.com లోకి వెళ్ళి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదంటే కనుక కొన్ని ఆఫ్ షోర్ అంటే మనకి రిటైల్ స్టోర్స్ మనం వెళ్ళి మనం మొబైల్స్ ని పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఆన్లైన్ లో లాంచ్ చేస్తారు, ఆఫ్లైన్ లో కూడా ప్రోడక్ట్స్ అందుబాటులో పెడతారు. సో ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా ఒక మార్కెటింగ్ సంబంధించి, ఇవన్నీ ఒక డెలివరీ పర్ఫార్మెన్స్ సంబంధించి ఇలాగ సేమ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంటర్నల్లీ. ఇట్ కెన్ బి సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్ కెన్ బి మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్ కెన్ బి HR డిపార్ట్మెంట్, ఇట్ కెన్ బి ఆపరేషనల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్ కెన్ బి డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్ కెన్ బి ఫినాన్స్. ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద ఫినాన్స్, ఓకే, విత్ ఇన్ ఫినాన్స్ లెక్క వస్తే మనకు ఫినాన్స్ అనేది ఒక వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫినాన్స్ లెక్క ఎంటర్ అయితే ఫినాన్స్ నథింగ్ బట్ బ్యాంకింగ్ లెక్క నువ్వు ఎంటర్ అయితే కన్నా ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్. నవడేస్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, ఇది ఆర్గనైజేషన్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆల్సో, ద బ్యాంకింగ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆల్సో, all the top bank, all not only top bank, every bank started looking into the data. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి, ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. సో ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయంటే దే హ్యావ్ టు స్టాప్ ద ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్. సో దట్ ఈస్ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ యూ కెన్ కాల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్ దట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ టీమ్స్. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు అందుకే మనం ఏదైనా ఒక ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్, మనం మన కార్డ్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయాలి, తర్వాత మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది, మళ్ళీ దాని తర్వాత మనం ఏదో క్యాప్చర్ టైప్ చేయాలి. డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో అలాగా మనకి ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇట్ కెన్ బి విచ్ ఎవర్ ద డిపార్ట్మెంట్ యు ఆర్ వర్కింగ్. అలాగే ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో వీ కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ. అలాగే ఇప్పుడు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్, ప్రతి బిజినెస్ ఇండస్ట్రీ, హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, లైఫ్ సైన్సెస్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు,
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు. సో విత్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లోనే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ. ఆటోమొబైల్ నథింగ్ బట్ 4-wheeler, 6-wheeler, వాట్ ఎవర్, లైక్ మన ఈ బెంజ్ అంట, వోల్వో అంట, లేకపోతే డిఫరెంట్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్. Okay, they are looking into the data. So they would like to improve the sales performance, or they would like to improve the marketing performance, or else they would like to improve the delivery performance, or else they would like to improve the financial optimization, so cost optimization, inventory optimization. ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే ఇట్స్ డీల్స్ అబౌట్ ద కంపెనీ ఇన్వెంటరీ. సో కంపెనీ ఇన్వెంటరీ అంటే ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్, రా మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి, మనం ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాము, ఎంత ప్రోగ్రెస్ చేస్తున్నాము, ఎంత చేస్తున్నాము. ఒక ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత చేస్తున్నాము, ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత చేస్తున్నాము, పిఎన్ఎల్ పేమెంట్ ఎంత ఉంది, అంటే మనం ఎంత పే చేయాలి, లేదా మనకి ఎంత రిసీవబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ షిప్ చేసాము, మనకి కస్టమర్స్ నుంచి అమౌంట్ రావాలి, సో రిసీవబుల్స్ రావాలి. వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ అమౌంట్. హౌ మచ్ అమౌంట్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్, ఫ్రమ్ విచ్ వెండర్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ హౌ మచ్ అమౌంట్. సో కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు సమ్ టాక్సేషన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ అప్లై, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంటినెంటల్. సో వీ సీ ద డిఫరెంట్ టాక్సేషన్ రూల్స్ ఆల్సో. ఇట్ కెన్ బి ఇంక్లూడ్ యాజ్ పర్ ఇండియా మనం చెప్తే ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ, ఎక్స్క్లూడింగ్ జిఎస్టీ, ఆ జిఎస్టీ రేంజ్ ఆల్సో, పర్సెంటేజెస్, వాట్ ఎవర్. సో వీటికంతటి మనం డొమైన్ అంటాము. సో యాజ్ ఎ Tableau developer, whichever the industry you can be, the tool you are connecting the Tableau tool only. That's fine. The data is locating wherever it is, in the SQL server, Oracle server, whatever. But the data deals about differently. Depends on the project you are located, depends on the client you are located. If it is a pharmaceutical client, you are working for the pharma company. If it is a manufacturing client, you are working for the manufacturing data. So as a Tableau developer, for us, key point is understanding the data. That the domain of the subject is important. It can be whichever organization, it can be whichever the industry. So that's what, as a Tableau developer, you comes to know which industry you are working. For example, if I say I'm working from my Birlasoft, I'm working for the Johnson customer. Okay, because I'm working for the Johnson customer. You know Johnson. It's a very well developed. In India, lo aithe manaki baby care products, they are top in the industry. Okay, అలాగా సేమ్ వేలో మనము యాజ్ ఎ Tableau డెవలపర్స్గా ఉన్నప్పుడు వీఆర్ ఓపెన్ టు వర్క్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్, వీఆర్ ఓపెన్ టు వర్క్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఇండస్ట్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ, లైఫ్ సైన్సెస్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ. So within insurance, you get different types. General insurance, we have motor insurance, we have healthcare insurance, you have, or else some mortgage insurance, you have different kinds of insurance. Again, comes under different subject. Actually, that is vast subject again. If you enter into the insurance industry, so that is called industry, or that is called domain. So whichever the domain you can work for, that is not a problem. Again, within the domain, department comes into the picture. Which department data you are working for? Maybe you are working for the HR data. It can be related to employee performance. It can be employee survey. It can be for the employee satisfaction, or it can be employee attrition rate, whichever. Or else maybe employee training model. So training HR departments untadi. So within organization lo, companies వాళ్ళు trainings offer చేస్తుంటారు. It can be free trainings and also some certifications also. సో ఈ విధంగా బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా అనేది ఇస్ జనరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎవ్రీ వే ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. సో దట్ డేటా దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ సమ్వేర్, అండ్ నౌ ఇట్ ఇస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద డేటా. సో దట్స్ వై ద BI రిపోర్టింగ్ టూల్స్, వై ద డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ ఆర్ నౌ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టు ద పిక్చర్, బికాస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద డేటా. Okay, finding some information from the data. It can be good information or it can be bad information. They are doing the data transformation right now. They are doing the data analysis right now. They are doing the data visualization right now. So that's why this data analytics industry, data science industry, data visualization industry is growing up nowadays. See, you have stored plenty of data in your database. So what is the use of the storing the data? Whatever. So you have spent millions of dollars on the big data and Hadoop and technologies, and you hired some developers and you are storing the data. But after storing the data, what you want to do? Tell me, you want to analyze the data, you want to process the data, you want to visualize the data, you want to see the data, right? So that's what the data visualization industry coming into the picture nowadays. That's BI industry coming into the picture nowadays.
So that's why this is a huge industry growing in the future as well. It's not about the last 2-3 years. ఎందుకంటే లాస్ట్ 4-5 years వరకు కంపెనీస్కి డేటాని స్టోర్ చేయడం అనేది ఛాలెంజింగ్ పార్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం డేటా అనేది ఇట్స్ జనరేటింగ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో మనం చూస్తుంటాము డేటా అనేది ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో జనరేట్ అవుతుంది. హ్యూజ్ డేటా జనరేట్ అవుతుంది ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ సెకండ్స్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ టైం డేటా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ డేటాని ఇప్పుడు సమ్వేర్ దే ఆర్ స్టోరింగ్. సో దట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై ద ETL team, that is taken care by the developer team. That is completely their job, they are doing it. Then after the data stored, that's the back end, that is front end. If you would like to say we are front end, for example. So data visualization industry coming into the nowadays picture. So that's why this data visualization tools coming into the picture. అందుకే ఇప్పుడు ఈ టాబ్లూ అనే ఒక కంపెనీని సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు హైడ్ ఫర్ ది 1 lakh crores. లాస్ట్ ఇయర్ 2020లో సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ వాడు టాబ్లూని నియర్లీ ఇన్వెస్టెడ్ 1 lakh crore అమౌంట్స్. ఇట్స్ $12 billion సంథింగ్. సో టాబ్లూ అనేది ఇప్పుడు మనకి పార్ట్ ఆఫ్ ది సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ చెప్పాలంటే. బట్ మార్కెట్లో వాళ్ళు ఇంకా నేమ్ కాలింగ్ అయితే టాబ్లూ ఓన్లీ బికాస్ దట్ బ్రాండ్ వాల్యూ దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్. ఎందుకంటే 13 years బిఫోర్ టాబ్లూ అనే ఒక కంపెనీని జస్ట్ 2 యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన PhD స్కాలర్స్ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు. 13 years బిఫోర్, ఎగ్జాక్ట్లీ 13 to 15 years బిఫోర్ టాబ్లూ అనే ఒక కంపెనీని ఇద్దరు PhD స్కాలర్స్ స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ 15 years తర్వాత ఇవాళ అది 1 lakh crores వాల్యూ, 1 lakh crore. సో సేల్ ఫోర్స్ వాడు హైర్ చేసుకున్నాడు, ఈ అక్వైర్ చేసుకున్నాడు ఈ కంపెనీని. ఎందుకంటే సో దే హ్యావ్ దేర్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. ఇప్పుడు ఈ టాబ్లూకి మార్కెట్లో స్ట్రాంగ్ కాంపిటీటర్ ఎవడంటే ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ BI. ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది వెల్ వర్స్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ IT ఇండస్ట్రీ రైట్. సో ఇప్పుడు వాడి నుంచి కూడా ఈ టాబ్లూ అనేవాడు కాంపిటీషన్ తట్టుకొని 13 years నుంచి కూడా సో నెక్ టు నెక్ కాంపిటీషన్ తట్టుకొని వీళ్ళు ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో సర్వే అవుతున్నారు. సో దానికి సంబంధించి టాబ్లూలో వీ హ్యావ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ ఆల్సో. సో హౌ దే ఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ద టాప్ ఒక బిగ్ MNC ప్లేయర్స్, వాళ్ళు ఎలా కాంపిటీషన్ తట్టుకోగలుగుతున్నారు అనే దానికి మనకి గోయింగ్ అండ్ క్లాసెస్లో ఒక 2-3 క్లాసెస్ తర్వాత మనకు ఐడియా వస్తుంది. సో ఎందుకు వై టాబ్లూ is leading in the market nowadays. The Power BI is there. I don't say that's a completely, the product is different. నీకు ఒప్పో బెస్ట్, ఐఫోన్ బెస్ట్ అంటే ఐఫోన్ బెస్ట్ అంటే ఐఫోన్ బెస్ట్ అంటాడు, ఒప్పో బెస్ట్ అంటే ఒప్పో బెస్ట్ అంటాడు. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్. మనం వీడు బ్యాడ్ వీడు గుడ్ అని చెప్పేకుండా. సో కాబట్టి BI ఇండస్ట్రీ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టాబ్లూ, వీ హ్యావ్ పవర్ BI, వీ హ్యావ్ క్లిక్ వ్యూ, వీ హ్యావ్ స్పాట్ఫైర్, వీ హ్యావ్ డేటారామా, వీ హ్యావ్ లుక్కర్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఈవెన్ గూగుల్ వాడిది కూడా గూగుల్ డేటా స్టూడియో ఉంది. ఈవెన్ IBM వాడిది కూడా IBM వాట్సన్ అనలైటిక్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇవన్నీ మార్కెట్లో ఉన్నా కూడా నెక్ టు నెక్ కాంపిటీటర్ రన్ అవుతుంటుంది బిట్వీన్ దిస్ టూ ఓన్లీ. సో వీ హ్యావ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అగైన్ ఈవెన్ SAP వాడిది కూడా SAP Lumira అని ఉంది. Everyone have their own set of BI tools, but in the market leading these are the two. Okay, so this is actually maybe time is over for us actually. So introduction class కాబట్టి ఇంత టైం తీసుకున్నాను, బట్ you people understand it, right? So what is Tableau? So Tableau is a BI reporting tool. Tableau is a data visualization tool. With the Tableau, we can connect to the underlying data and we can convert into the readable format. That can be into the different pictorial representation. Okay, so that means with that pictorial representation, what we are going to find out? We are going to find out some insights, right? Okay, so that insights actually one small insights can be derived by KPIs. Okay, insight derived by KPI. So what is KPI actually? So KPI అంటే key presentation indicator, key performance indicator. Okay, key performance indicator or key progress indicator, whatever. అంటే ఇన్సైట్ అనేది ఒక బ్రాడ్ డెఫినేషన్ అయితే, డెఫినేషన్ అనేది ఒక ఇన్సైట్ అయితే దాన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ KPIs అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇస్ మై KPI, సేల్స్ వాల్యూ ఇస్ మై KPI, ప్రాఫిట్ ఇస్ మై KPI, ప్రాఫిట్ రేషియో ఇస్ మై KPI, టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ మై KPI, టార్గెట్ సేల్స్ ఇస్ మై KPI. ఓకే,
సో కేపీఐ అనేది ఒక బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు కేపీఐ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అనేది ఒక కేపీఐ. లేదా ప్రోడక్ట్స్ రిటర్న్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకి రిటర్న్ వచ్చాయి. సో రిటర్న్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక కేపీఐ. అంటే ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ రిటర్న్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ చేస్తుంటాము కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ని, మేబీ ఏదో ఒక ఇష్యూ సంథింగ్ ఉండటం ద్వారా. సో ఆ రిటర్న్స్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ రిటర్న్ అయినాయి అంటున్నాం. సో దట్ రిటర్న్ నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది ఒక కేపీఐ అవుతుంది. ఆ రిటర్న్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ రిటర్న్ అయ్యింది, ఓకేనా. సో ఏ సప్లయర్ ప్రోడక్ట్ రిటర్న్ అయింది, లేకపోతే ఏ రీజన్ నుంచి ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి, ఏ స్టేట్ నుంచి ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి, ఏ సిటీ నుంచి ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి అనేది మళ్ళీ దాన్ని మనం డీప్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ అనాలిసిస్ అనమాట. బట్ రిటర్న్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది ఒక కేపీఐ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇన్సైట్స్ అనే వాటిని మనము వీ క్యాన్ డిరైవ్ విత్ ది కేపీఐ. సో దట్స్ వన్. సో అదే టాబ్లెట్ డెవలపర్స్ గా ఈ 2 వర్డ్స్ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. సో కేపీఐ ప్లస్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, కేపీఐ ప్లస్ ఇన్సైట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద 2 important objective as a Tableau developer we need to keep in mind. So these KPIs అనేటివి depends on the business request, depends on the business domain you are working on. They can be changes. It doesn't mean that every organization use the same KPI. No, depends on the department understanding. It depends on the business context what they are working. The KPIs will be varied. So KPIs are defined by the customer. KPIs are defined by the business. Whatever the KPI, we don't think about it. That can be we can derive, depends on the data, no issue. But so ఆ KPIs ని మనం derive చేయాలి, మనం define చేయాలంటే understanding the what is the business of first of all and understanding the data, then we can come to know. So this is the KPI they are dealing about. So that is simple, as much as simple. Don't confuse about it, okay. బట్ మేబీ మనం ఆ టర్మ్స్ అలా ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఓకే, ఏదో మనం కేపీఐ అంటే ఏదో పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఏమో, దాన్ని కొంచెం ఇది చేయాలనుకోవచ్చు. కేపీఐ అనేది నథింగ్ బట్ ఒక ఇండికేటర్స్. ఒక బిజినెస్ ఇండికేట్ చేయడానికి వాళ్ళు దే హ్యావ్ సర్టెన్ పారామీటర్స్ అనమాట. సో ఆ పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని బిజినెస్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ డిరైవ్ చేసే వాటిని కేపీఐస్ అంటాం. ఆ కేపీఐస్ ద్వారా వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అంటే సమ్ ఇన్సైట్స్, సమ్ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మీనింగ్ఫుల్ అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ మీనింగ్ఫుల్ అంటే ఎవ్రీ టైం మీనింగ్ అని కాదు. అది వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే సంథింగ్ ఇట్ వెంట్ వెల్ ఆర్ ఇట్ వెంట్ రాంగ్, ఇట్ వెంట్ గుడ్ ఆర్ ఇట్ వెంట్ బ్యాడ్. సో ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపెండ్, వై ఇట్ హ్యాపెండ్, సో వై సడన్లీ లాస్ట్ మంత్ సేల్స్ డిప్, వాట్ ఇస్ ద రీజన్, వాట్ ఎవర్. సో ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని మనం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడమే ఇన్సైట్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇన్సైట్స్ డిరైవ్ చేయడమే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కేపీఐస్ అనేది యాజ్ అ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ ద్వారా వీఆర్ డూయింగ్ దట్ జాబ్. సో దట్ ఇన్సైట్స్, దట్ కేపీఐస్, దట్ డేటా రిపోర్టింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద business requirement, depends on the business which domain you are working in, which the department you are working in. ఓకే, సో దాని గురించి మనం కంప్లీట్ గా అండర్స్టాండింగ్ అనేది డిపెండ్స్ సిచ్యువేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనమే డిపెండ్ చేసేకి ఏముండదు. బట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్స్ గా నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డొమైన్ లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు హెల్త్ కేర్ డొమైన్ లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో డొమైన్ లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అలాగా మనం యాజ్ ఏ టాబ్లూ డెవలపర్ గా మల్టిపుల్ డొమైన్స్ లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఆ విధంగా సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ టు ద ఎనీ డొమైన్, వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ టు ద ఎనీ బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ టు ద ఎనీ ఇండస్ట్రీ, వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ టు ద ఎనీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యాజ్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్ వీ డూ. సో టెక్నికల్ గా మనం ఈ టూల్ నేర్చుకున్నామంటే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ గా బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్ అనేది విచ్ ఎవర్ ద బిజినెస్ కాంటెక్స్ట్, విచ్ ఎవర్ ద డిపార్ట్మెంట్, విచ్ ఎవర్ ద డొమైన్, విచ్ ఎవర్ ద ఇండస్ట్రీ, నాట్ ఎ ఇష్యూ అట్ ఆల్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో టెక్నికల్ గా వీ నీడ్ టు బి క్లియర్ అబౌట్ ఇట్, వాట్ డీల్ వాట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, this introduction only. So demo purpose, so what is Tableau, why Tableau, where is Tableau, how do we use the Tableau, everything. But in the tomorrow class we can go to the types of products we have, because so to use the Tableau we have Tableau desktop, Tableau server, Tableau prep, Tableau mobile, Tableau reader, something. We have some products. Maybe in tomorrow class you come to know so why Tableau is competing with the Power BI, how Tableau is competing with the Power BI or else any other BI reporting tools, not only particular about Power BI, why Tableau leader in the market.
maybe. So that is important. So maybe with the tomorrow class you can come to know. So why Tableau is the leader in the market? Because of maybe ఇందాక తను చెప్పినట్టుగా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్నట్టుగా మేబీ ఇవన్నీ ప్రోస్ కాన్సెప్ట్ లో కవర్ అవ్వచ్చు టుమారో క్లాస్ లో, నాట్ అబౌట్ ద కాన్. సో వై Tableau is the leader in the market అనే దానికి మనకి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ ఒక ఓవర్ వ్యూ తీసుకున్నామంటే కదా we come to know. Okay. So I hope so, guys. So everything is cleared. So anyone have any doubts, please let me know. So because ఇవాళ ఫస్ట్ డే కాబట్టి డెమో కోసం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను, బట్ మాక్సిమం ఎవ్రీ డే ఐ క్లోజ్ ఇట్ 8:15 ఓన్లీ. సో వీ స్టార్ట్ అట్ 7 and we close at 8:15. సో నాట్ మోర్ దాన్ దట్. బట్ ఎవ్రీ డే మీకు క్లాస్ రికార్డింగ్స్ ఒక డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో నాకు ఈ గ్రూప్లో ఈమెయిల్ పింగ్ చేశారు, ఇంకా చాలా మంది పింగ్ చేయలేదు. సో మీరందరూ నాకు సో ప్లీజ్ పింగ్ మీ ఇవాళ జీమెయిల్ అంటూ నేను సపరేట్గా ఒక డ్రైవ్లో క్రియేట్ చేసి ఇవాళ డెమో క్లాస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, మైట్ బీ ఇన్ 1 hour or 2 hours. మీ అందరికి యాక్సెస్ ఇస్తాను. ఓకే. సో తర్వాత ఎవ్రీడే క్లాస్కి సంబంధించి ఈ ఒక గ్రూప్ ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసేసి అందరికీ ఆ గ్రూప్ ఈమెయిల్ ద్వారా ఆ క్లాసెస్ సంబంధించిన నోట్స్ కావచ్చు లేదా యూఆర్ఎల్స్ కావచ్చు లింక్స్ కావచ్చు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్. సో మీకు ఎవ్రీడే క్లాస్ రికార్డింగ్ డ్రైవ్లో ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఈమెయిల్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి థియరిటికల్గా మెటీరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని డాక్యుమెంటేషన్స్ ప్లస్ కొన్ని యూఆర్ఎల్స్ అలాగే మనం ప్రాక్టీస్ చేసే వర్క్ బుక్స్ కూడా ఎవ్రీడే సెషన్ సంబంధించి షేర్ చేస్తుంటారు. ఓకేనా. సో కాబట్టి మీకు మెటీరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రికార్డింగ్ వీడియోస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక రోజు క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా సో గో త్రూ ద డ్రైవ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద క్లాస్ నంబర్ విచ్ యూ మిస్డ్ అవుట్ అండ్ గో త్రూ ద క్లాసెస్ వీడియో. ఓకే.